This algorithm may fail to find a minimum cut in a single run. Probability that a Kargar's algorithm may fail to find a minimum cut. Can we find that failure probability in a single run? Failure probability in a single run. Failure probability of Kargar's algorithm. Alright, in a single run. Okay. If there are n vertices, okay, if n is the total number of vertices in the graph, what is the possible number of cuts? Nine. Oh, तुम्हारा choice है, choose करेगा. So I will become permutation combinations. Okay, so n2 will be equal to what? This n2 will be equal to n into n minus 1, right? Permutation combination म्हणून बेस असते तो पक्का असायला पाहिजे, नाहीतर सगळं कॉम्प्लिकेटेड होतं. बिकॉज दिस फंक्शन n2 म्हणजे काय आपण बघावं लागतो. हा परम्युटेशन आहे का कॉम्बिनेशन आहे? हा परम्युटेशन आहे का कॉम्बिनेशन आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स परम्युटेशन आणि कॉम्बिनेशन? Combination of order is required. Yes, permutation मध्ये नाही लागत. Okay, so therefore does it represent permutation or combination? Order question A to B असो B to A असो. Okay, so now we said that in a single run it is going to have n square times. Therefore, a failure case can be written like this. Failure probability. Okay. Because you are running for one run, it is going to fail. So what are the possible ways in which you could have chosen the cut is n2. So therefore, it is going to fail. We are claiming that one run divided by this. So that we are claiming that it is going to be a failure. Simplify here. Because we can convert the common and Obviously, it turn out to be the same. Correct. So what happened now here? So n, if n का केला, so this will become n upon n minus 1 by 2. 2 वर गेला. 2n upon n minus 1. Now for a very large n, okay, 2n तर आहेतच, but dividing factor जो आहे n, that will have a crucial role. Okay,
2 MU आता तुम्ही व्हेरी लार्ज आहे 10,000 घेतला 10,000 into 2 20,000 20,000 by 10,000 म्हणजे approximately in terms of to be 2 by 10. So this simplifies to 2 by 10 or a large, very large, not just a large. तुम्ही small value घेऊन check नका करू. हा? म्हणजे value shows not nearby 2 by 10 for large values of 10. Now, therefore, now can we write it for a successful thing? Probability of success, that is finding the minimum cut in a single cut. What would be it? हे तुम्हाला मॅथ्स आहे ना त्यात आहे का प्रोबॅबिलिटी सगळ्या वेळेसला आहे बरं जाऊ दे 8वीत झाले ना तुम्ही 8वी पास आहे हा सक्सेसला काय असतं हा फेल्युअर झाला सक्सेस 1 minus 1 minus success in single run. Success in single run. Find the mean that will be 1 minus failure. A single run success. Okay. Now you do it for k runs. You are running that algorithm for k times. Okay. This is for a single run. So do it for k times. Simple आहे म्हणूनच म्हटलं काल तुम्ही रेस टू के नाही तो के टाइम्स रन होणार के टाइम्स हा कुठे गेला तो so effectively the failure will become y and k raised to k raised because right so therefore success will become for earlier what we saw is a single run. So for a success will be 1 minus 2 by 10 raised to k. A probability, there's one principle. A principle that we use it quite often is if this is success. Okay. Now, if this success has to be with a high probability. High probability म्हणजे काय व्हायला पाहिजे व्हॅल्यू सक्सेसचा व्हॅल्यू काय व्हायला हायेस्ट प्रोबॅबिलिटी काय सक्सेस 1 ना फेल्युअर मायनस होत जातोय त्याच्यातनं मग 1 पेक्षा कमी प्रोबॅबिलिटी येतो पर्सेंटेज मध्ये काढलं तर पर्सेंटेज कमी येतोय 100% म्हणजे फुल प्रोबॅबिलिटी दॅट इज 1 0 to 1 मध्ये असतं ना प्रोबॅबिलिटी तर हाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस म्हणजे हाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस लेट्स से 1 minus epsilon where epsilon is too small that means what it is 1 it is nearing to 1 and the high probability that the success okay so we can say that what we want is is this okay how part clear yes okay so now what we want is we want that the success probability therefore should be therefore 1 minus 2 by 10 k could be greater than or equal to 1 minus epsilon. बरोबर 1 minus epsilon काय म्हणतो तुम्हाला की highest probability. Why we are saying 1 minus epsilon is the highest probability? Epsilon is too small. Therefore, this number will be near to 1. Near to 1 means high probability. Okay, so
There, and what we have found out, this is the actual success. So this, if this has to be high, therefore it has to be greater than or equal to 1 minus epsilon. Okay. सिंप्लीफाई करू शकेगा सिंप्लीफाई करेगा टू बाय n raised to k less than or equal to epsilon. Okay. So a log n k log by n is less than or equal to log of epsilon. Yes, and it's that's that. Log of 2 by n. Log of 2 by n is minus log of n plus log of yes, log of a by b minus log of b plus log of a. Okay. Now this will simplify now. Here, therefore, k will be greater than or equal to log of epsilon upon log of a. So, इकडे म्हणून तो चेंज साइन चेंज होतो. Therefore, what you can approximate is this inequality. This inequality can be approximated to log of O of n square log n. हे थोडंसं परत तुम्ही सिम्प्लिफायचं बघायचं असेल तर लोगॅरिथमिकचं बघा. Otherwise, if you know that this can be simplified or approximated to be equal to k is equal to O of n square log n. हे बेस हे परत मी सॉल्व करत नाही बसत लॉग साठी ना. तो सिम्प्लिफाइड log of e upon log of x by y चा असेल. ओके. सो त्याच्यामध्ये कसं होतोय तो ओके. Right. So this is the number of times Cardinal's algorithm must be run that will yield a high probability of success. Now, so now what is that is if you are trying to code it, if you are writing a program to find a minimum cut, okay, how many iterations I should fix so that you can find a number of n is given to us. So based on that n square log n will be number of iterations. Okay. So even एक example दिले तुम्हाला. Okay, and find असं क्वेश्चन आला किंवा तुम्हाला विचारले तर विथ द हाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ मीन कट म्हटल्यावर तुम्ही काय करायला पाहिजे किती आयट्रेशनने रन करायचं आहे. आयट्रेशन मध्ये काय चेंज होणार. व्हॉट विल चेंज इन द फर्स्ट आयट्रेशन वी डू व्हॉट विल हॅपन इन द नेक्स्ट आयट्रेशन व्हॉट इज गोइंग first you will choose a different age. You have chosen one age, randomly you pick a age. Okay, in a worst case, you may be picking the same age. Okay, but when you are solving on a paper, because you know you have chosen AB, you don't choose AB, you select another age. Okay, so that way you should try. All right.
So we saw two problems, right? One was, what was the first one? Randomized algorithm मध्ये first problem कशाचं solve केलं? Quick sort आणि min cut. So now we'll see three coloring problem using a randomized algorithm. Okay. So randomized algorithms for three coloring problem. So this you already know. Graph, given a graph, you want to color it with three colors only. Okay, such a way that there is no two adjacent nodes with the same color. So that is how conventionally what you do, you go for one node, color it, okay, then color the second node with the adjacent node with a different color. Then you color the third node with the remaining color. If there is a clash, backtrack and change the color like this. So you are using a backtracking method. So when we use a backtracking method, obviously that time spent will be more. So in a randomized algorithm, again, if we are lucky, we may get a hit in the first case only. Otherwise, again, it has to iterate. Okay. Randomized algorithms, basically, they are probabilistic. Randomized algorithms are basically probabilistic. Why? Random. Random number आलं तर काय होते त्यासोबत probability आलाच. Okay. So therefore, they are probabilistic. So three coloring problem. So this is a well-known problem in a graph and for optimization. It involves whether the vertices of a graph can be colored using three colors or that is not at all possible for a given graph. Okay. But however, this turns out to be NP complete problem because there is no polynomial time algorithm which will color or find the exact solution or a correct solution in a polynomial time for all the graphs. For one particular graph, it may do it, but however, it may not be true for all the different types of graphs. Okay, so therefore, it is a NP complete non-polynomial time algorithm. So therefore, we talk about approximation algorithms or randomized algorithms that may find a solution that is good enough. Okay, may not be every time, it may be good. Okay, because our aim is randomized algorithm, the aim kai, we are talking about polynomial time. Okay, but it won't be, you are sacrificing determinism, which otherwise is existing in the exponential time algorithms. Okay. Now this you already know is given a graph G with vertices V and edges E, the goal is to assign one of the three colors to each vertex such that no two vertices are having the same color, which are connected. So complexity, as I said, the problem is NP complete. There is no polynomial time. Now, a randomized three coloring algorithm, the basic idea is randomly assign one of three colors to each vertex of the graph. Okay, and check for any adjacent vertices that share the same color. Okay, if conflicts arise, if that means it violates the rule, then the algorithm can reassign the color randomly and potentially improve the chance of achieving the valid coloring. Okay. Steps, as I said, the first step is random color assignment. In this algorithm, the first step is random color assignment. Assign one of a three colors. Let's say colors are 1, 2, 3 to each of vertex of the graph uniformly at random. You are assigning at random. Okay, and then this can be done with
O of V time. If there are V number of vertices, which you are assigning the color, O of V it will take. Okay. Then the next step is check for conflict. Okay. So after the random assignment, check each edge in the graph for each edge UV. If both vertices U and V are having the same color, it implies conflict. Okay. And if there is if there are no conflicts, you terminate it, the algorithm, because you have found the solution. Otherwise, you have to go back to step 1 and assign the colors randomly for all vertices. That's the simple steps. Okay. And step 4 will be you have to repeat it for number of iterations. Okay. Until you find a valid coloring or you find that the your K which you have fixed up is exhausted. Okay. A random algorithm again it should not go in an exponential time. So therefore it has to terminate after a fixed number of iterations. Yeah, right. So performance analysis, success probability, the probability of successfully coloring the graph without conflicts increases with the number of iterations. And if the graph is sparse, what do you mean by that? म्हणजे sparse म्हणजे काय की not each vertex is connected to everything. That means dense. So there are not less number of edges, between the vertices. Then finding a valid coloring in such iteration is relatively high. Okay. For a graph with maximum degree, say delta, the probability that a given vertex and its neighbors have a different colors, we can estimate. Because we have got 3 colors. Okay. So vertex has a chance of 3 by 3 being colored differently from itself. Do you agree? Do you agree? Yes. 3 color, right? Differently color owner the chance is 3 by 3. Okay. And for each of its delta neighbors, because the degree is delta, graph the degree is delta, it has a 2 by 3 chance of avoiding the conflicts. Okay. The algorithm will run in here. Just check it, please. Here. Teaching हे बघा मोबाईल तुझं फिरतो आहे आणि त्याच्यातच तुला पॅक करतोय. K is the number of iterations. V is the number of vertices. आता V plus E इथं K into V का नाही आला फक्त because आपण कलर करतो vertex. So it should have been K into V ideally, but however you are checking for what? Conflicts. Conflict check करताना adjacent node पण check करता म्हणजे तुम्हाला edge पण आला. So therefore it will be V plus E. Right? Now what do you think advantage of this algorithm? Randomized 3 coloring. Okay, let's accept that. Simple line. It is simple, there is no backtracking as such. म्हणजे तुम्हाला additional stack वापर, backtracking आले की stack वापरायला लागतो. So that gets eliminated. Okay, and easy to implement also, right? So the advantages and disadvantages are simplicity. It can be implemented and understanding is very simple. There is no complication at all. Now
flexibility, it can be adapted for different graph structures, okay, and which can yield a good results in practice, again for a sparse graphs, especially with the sparse graphs. And the limitations are not guaranteed to find a solution because of randomness, right? हे deterministic नाही म्हणजे हा rule is applicable everywhere for all the random algorithms, right? म्हणजे it is not that it won't find a solution, but however, if तुम्ही जे number of iterations fix केलाय, within that it should give the solution. So that may not happen in few cases. And performance is going to vary depending on specific graph and the number of iterations performed. Remember one thing, the algorithm should not have this last characteristics. Performance should not vary depending on the input instance, okay, and the number of times you run. It has to be consistent. So this point violates the consistency. So that's the limitation. Now let us look at one example. तुम्ही ग्राफ काढा म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन होईल तुम्हाला. मी ते काढायला तो पेन विसरलो. ABCDE आहे. हे सिंपल आहे पण फार गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. कशी complicated नाही. There are a lot of things which you have to remember and make sure that you get what I have. Okay, so now we have got three colors. So let the colors be 1, 2, 3. Okay, so let the colors be 1, 2, 3. Now random assignment we have taken. Okay, so what we have done, random assignment is randomly. Okay, it is not that you check and assign. So this is a base difference between conventional algorithm and a random algorithms. Okay, so पहिला assign करून टाकूया. काय केले color 1, color 1, B ला color 2, C ला D ला 3, E ला 2. Okay. So now if you look at this, now you go for checking the conflicts. Okay, so for coloring, A1 is okay because its color is 1. B is okay, 2. When you come to C, there is a conflict with A, not B. A and B. Only, not B. Okay, only B. And then D and E are also no conflicts. So therefore, in this case, what we do is you conflict checking we are doing the first. AJB no conflict, AC is no conflict, right? And BC conflict exists, and CD also no conflict. Huh? BC conflict. What's the BC conflict? Specifically CC. Huh? AC, sorry. AC conflict है, BC नहीं. Okay. There is no conflict. नहीं, okay. There is no conflict here. Only for A and C. So what you do is reassign the colors. Again, randomly you are assigning. Either you are not checking and redoing any computation, you are randomly assigning. Now randomly assign केलं जातं बघा बरं ह्याला. Conflict आहे है ना? Correct. So what you do have to do is you assign randomly colors. म्हणजे सगळ्याकडे 1, 1च घेऊ नका. जे पर्पजली तुम्ही कॉन्फ्लिक्ट करता असा एखादा 1 घेतला, एखादा 2 घेतला, 3 घ्या, 1, 2, 3 असा रॅन्डमली इन अ वर्टेक्स द क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये.
म्हणजे पहिलं ए ला करून ई ला नका जाऊ. ABCD असंच करत जावा, मग चेक म्हणजे आयटरेशन्स लवकर होतील. सो अगेन just to demonstrate I have taken this. Okay, so again conflict exists, so therefore you need to proceed again with the new color. Again you assign. Okay, ह्याच्यामध्ये पण कॉन्फ्लिक्ट येणारच आहे. सो इट इज अ प्रोसेस. नाही येणार हा, करेक्ट करेक्ट. बहुतेक ना मी ग्राफ रिप्रेझेंट बरोबर नाही केली. एजेस. ओके, त्याच्यामुळे तो हाय, तो काढलेला ग्राफ वेगळा आहे, लिहिताना एजेस वेगळं लिहिलं. ओके ठीक आहे. सो यू गॉट द पॉइंट की रॅन्डमली आपण करत जायचंय अँड आयदर दे मे गिव्ह यू द नंबर ऑफ आयटरेशन्स. ओके, you repeat this for these many iterations, or that means if you find it within the iterations you terminate the process. Okay, so since Hello and welcome to this there video may by be Rohit conflicts, Engineers. so we would either Soil repeat and it weather or conditions, set a limit for ensuring a number long of and reliable iterations. lifespan. So this can be one solution. नाही हे चुकलंय, 4 कलर नाहीच आहेत. 1 2 3 कुठल्या कलरला हे होतं सांगा. कॉन्फ्लिक्ट नाही येणार. नाही नाही, कुठलं कॉन्फ्लिक्ट नाही येणार असं काही. 1 2 3 2 1 1 2 ते बरोबर. एक मिनिट खाली 3 2 1 इथे 2 आणि वाजवणी पूर्ण. मला So any combinations that we can have. Now a part nahi hai, this I am giving you. No, we want to use, if there is a constraint on how many times a color 3 can be used. Okay, if I say that, put a condition that color 3 can be used only once, so again it becomes a complicated one. Okay, right. Okay, so this is a simple pseudocode for this. So they may ask you to write a pseudocode also or algorithm, right? So ज्यावेळी तुम्ही pseudocode लिहिताना, why I have brought this is तुम्ही काहीतरी म्हणजे तुम्ही नाही म्हणजे सगळं मुलं मी बघतोय भलतेच काहीतरी लिहितात. आणि ते पुस्तकात बघितलेलं आहे किंवा कुठेतरी बघितल्यासारखं ते रिमार्क लिहायचं उगाच. हा, त्या काही संबंधच नसतो त्या अल्गोरिथमचा, फक्त ते मास्टर जो चेक करणार आहे त्याला डायव्हर्ट करायची ते. बट इथं काय होतंय, पोस्ट ग्रॅज्युएशनला वगैरे तो इन्क्लुडिंग तुमचं सेंटेन्सचं मिनिंग पण वाचतात. ऍक्च्युली करायला पाहिजे तसं सगळ्यांनी. हा, म्हणजे माझं काय म्हणणं आहे, वी शुड बी दॅट मच प्रॉम्प्ट. दॅट इज वाय यू आर कॉल्ड एज मास्टर्स. नाही का, मग उगाचच आपण करतोय चालू आहे असं नको. दिस इज वन. तो ह्याच्यामध्ये बघा की एक मी ह्याच्यासाठी केलं की नंबर ऑफ व्हर्टायसेस. So you are getting the number of vertices. You call the function or you indicate E is the number of edges. You take it. Then you read the first, you are assuming that a graph is existing. The G graph is existing. Then these are the steps. Then what is the complexity of this algorithm? So, and then when you are finding the algorithm direct complexity, what is the complexity म्हटलं ना, undergrad level ला final answer O of this. Either you have to either derive it or either you have to prove it. This is going to be this much. Okay. Okay. Any questions? याच्यावर काही नाही, तसं विचारण्यासारखं काहीच नाहीये. कलरिंग प्रॉब्लेम साठी आपण टाइम मोठे पाहिजे. एम कलरिंग प्रॉब्लेम असेल तर ते चेंजेस होतील. सेम नाही एम नंबर ऑफ कलर्स आहेत. ओके, सो तिथं काय होईल, एम नी मल्टिप्लाय होईल. का म्हणजे बिकॉज यू आर गोइंग टू चेक फॉर
विच कलर इज अवेलेबल, एम मधलं तू चूज करणार ना, म्हणजे की दॅट मे बी इन द वर्स्ट केस. बरोबर ना? बरोबर, करेक्ट. ओके, इकडे काय क्वेश्चन्स आहेत? झोपले? अरे तू आली नाहीस बरं, तुझा असाइनमेंट 1 गेला, त्याचा म्हणजे असाइनमेंटला जो मार्क आहे ते 0. आता उरलेला कसा करतेस बघ. सबमिट ऑनलाईन काय ऑनलाईन सबमिट केलंय मी. ऑनलाईन मी मार्क देतो, ते मार्कशीट वर प्रिंट नाही होत. मार्कशीट वर ऑनलाईनच मार्क. मी काल नाही आधीपासून बोलतोय, जो वर्किंग आहे त्यांनाच ऑनलाईनचं फॅसिलिटी म्हणून. हा, बाकी सुविधा नाही. आता तुम्ही नाही आहेत घरी बसून ऐका, ते ऐकायला माझं काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण बाकी गोष्ट यू हॅव टू बी हिअर. इथे येऊन बाकी आपलं डायरेक्टर वगैरे विचारून जातात, किती मुलं वर्किंग आहे, 1, आणि आहेत किती, 4-5. बर जाऊ दे, उरलेले नाहीच आहेत बहुतेक, लॉग इनच करून बसलेत. तो ऍटलिस्ट बोललीस तरी. हा, एनी क्वेश्चन्स? एनी क्वेश्चन्स? नाही, हे थोडस थेरी जास्त आहे, बट ह्याच्या नंतर प्रॅक्टिकल येईल. प्रॅक्टिकल इन द सेन्स, सॉरी, न्यूमरिक्स. ओके, तुम्हाला ब्रेक घ्यायचा असेल तर ब्रेक घ्या. ओके, का म्हणजे हे थोडस आज दोन्ही जो आहेत ना त्याच्यात थोडं मॅथमॅटिकल कमी आहे, बिकॉज द बेस. एक 5 मिनिट ब्रेक घ्यायचे. ओके, विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनिट्स. करा. एक काय आहे माहिती आहे का, पॅरलल आणि डिस्ट्रीब्युटेड अल्गोरिथम्स वर तुम्ही काही करतच नाही, तुम्ही म्हणजे मेजॉरिटी. व्हेरी रेअर आय फाइंड वन ऑफ द 2 ग्रुप्स वर्किंग ऑन इट. व्हाय आय एम सेइंग दिस इज, ह्याचा स्कोप इतका आहे पॅरलल आणि डिस्ट्रीब्युटेड अल्गोरिथम्स आहे, हे जो गुगल वाले काम करतात किंवा तुमचा आता चॅट जीपीटी आला, तुम्ही वर्क करता वरचं वर, ते डीप लर्निंग अजून काय काय लर्निंग म्हणतात, बट त्याचा बेस जो, तुम्हाला जे काही बेस बिल्ड करायचं असेल स्वतःलाच, तर त्याला पॅरलल अल्गोरिथम लागतातच. आता तुम्ही काय म्हणता, हा प्रोसेसरवर स्लो आहे म्हणून माझे रिझल्ट उशीर येतात. अरे मग तुम्हाला हे पाहिजे, ते एक्सप्रेस हायवे काय ते पुढा प्रोसेसर. हा, अरे त्याच्याशिवाय तुम्ही करा ना, रस्ता हा थोडा स्मूथ करून घ्या. हे मल्टीकोर प्रोसेसरच आहेत आता, जे काय आपलं सिस्टम आहेत ते, है ना, की ना. आता मी जे काही टास्क करतोय तो थ्रेड क्रिएट करणं सोपं आहे. इफ यू नो जावा और इवन एनी लँग्वेज विच अलाउज यू क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड, एक थ्रेड क्रिएट करून त्याला टास्क असाइन केला, तो दॅट विल गो ऑन 1 कोर. इफ आय एम हॅव्हिंग अ 4 कोर, आय एम वर्किंग ऑलवेज ऑन अ सिंगल कोर. मग 3 कोरचं बेस कोर प्रोसेसर तसंच आहे, मग स्पीडअप इथंच होतं ना. सो तसलं आपण प्रॅक्टिस करा. छोटं एक्झाम्पल घ्यायचे, फेकायचं. ओके, थ्रेड क्रिएट करून बघायचं आणि थ्रेड न क्रिएट करता किती टाइम घेतो. छोटं एक्झाम्पल पहिलं वर्क होऊ द्या, तिथं तुम्हाला टाइमची फरक नाही दिसणार, बिकॉज द डेटा इज व्हेरी स्मॉल. मग तुम्ही रॅन्डमली, मी पहिलं बोललेलो तसं एक फाईल मध्ये तयार करा. इतकं मोठं डेटा पाहिजे ना, तो नॉर्मल रीड करायलाच वेळ लागायला पाहिजे. So then you will realize की कोरचं कसं युटिलाइज होतं. आणि हा असलं प्रश्न तुमचं जो कॅम्पस इंटरव्ह्यूला येतात, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल puzzle type of a questions which I will post it on our team. Okay, so तुम्हाला that is nothing to do with this subject directly, but तो टाइपचे क्वेश्चन्स विचारतात. यू नो अरेज, राईट? अरेज वर इतकं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम आहेत, म्हणजे प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्हाला काय तिथं साइन थीटा वगैरे काही काढायचं नसतो, इंटिग्रेशन नाही, कॅल्क्युलस नाही. अरे म्हणजे नॉर्मल अरे. आम्हाला काय वाटतं, अरे येतो ना,
हा, बट त्यांचे प्रॉब्लेम बघितल्यावर पॅन उघडतच नाही आम्ही. कंपनीज जे येतात ते 30 लाख 35 लाख देतात ते फोन पे वाले त्यांच्यामध्ये हा स्किल डेव्हलप व्हायला पाहिजे की बाबा हा येस दिस आय कॅन अड्रेस बाय दिस वे. तो स्किल डेव्हलप करून घ्या. ओके, येस मार्क स्कोरिंग इज वन पार्ट. ओके, बट दॅट हॅज टू बी कमिंग अप ऍट द एंड ऑफ दिस सेमिस्टर. म्हणजे सेमिस्टर झाल्यावर त्याचा ते प्रॉब्लेम शोध करत जातो. आता तुम्ही त्याला काही जास्त वेळ नका देऊ. बोर झालं ना, ते करायला मजा येते. का म्हणजे त्याच्यावर परीक्षा नाही, काहीच नाही. थोडं थोडं त्याच्यावर स्पेंड करायचं, सोडून द्यायचं. नाही आलं नाही आलं, डझंट मॅटर. मग नंतर ज्यावेळी तुमचं एक्झाम वगैरे होऊन जातं ना, दॅट टाइम यू सेट वर्क आणि एक एक प्रॉब्लेम घेऊन नेटवर सोल्युशन न बघता आपण लॉजिक त्या लेवलला डेव्हलप केलं ना, हे जो हाय पॅकेज कंपनीज आहेत ती विल बी गेटिंग इट. पण तुम्हाला कोण एपीआय मध्ये वगैरे डेव्हलप करायला काम केलंय का, छोटं एपीआय वगैरे? रिक्वायरमेंट होती, नाही असेल तरी करा ना. व्हेरी सिम्पल. एपीआय म्हणजे काय, इंटरफेस. त्या कोलंबसनी अमेरिकेचा शोधच घेतला नसता तर रिकाम टेकडा घरी बसून माशा मारत बसता. गणपतवानी पितो बिडी म्हणतो इथे बांधीन माडी कशी बांधू प्रश्न त्याला कधी नाही सुटला. गणपतवानी बिडी पिता पिता मरून गेला. हो नुसत्या टाचा नका घासू, भुई आपटत नका बसू, हरवू नका तुम्ही.
आतापर्यंत मला आठवण पण नाही कधी तुझं कोणतं सर इथं बघून झालं काय केलं मला माहिती हा ते टीम साईन घ्यायचं टीम्स 2 तास रूमचे 2 तास प्राईव्हेट वर 2 तास काय त्याला चुकीचं आहे करते बोल आणि हे 13 नंतर आणि तो तिथे लगा का पिक्चर आलं ये फक्त बिल्डिंग किती तो जर मिळाला ना तुला आपल्याला किती करतो ती सवय लागली तर मला माहिती ना पीसीए तू खेळायची तर सवय लागली ना माझा टाइम पण असायचा रात्री याच्यामध्ये कशात बॅलन्समध्ये अरे 2-3 नाही टॉप काल बाहेर जायचं फ्रायडे परत जायचं सॅटर्डेला तर ट्रेंडिंग घेऊन चाललं गावाला ट्रेंडिंग घेऊन चाललं गावाला गावात झाली मला काय माहिती काय वापर इंस्टाग्राम आणि 3 घंटा अरे माझा आधी ऍपल होता ना त्याची बॅटरी लवकर संपायची ना त्याच्या व्हॉट्सअप माझं किती लाईक झाले 4 तास 5 तास जायचे आणि आता एक आणि आता हा तुमची 5,500 एमएची बॅटरी मेरा इसके इतना ये 8 घंटा 8 घंटा माणसाला नंबर तुमचे तो इतना नहीं कर मित्र काही विचार नाही बघितलं ना आता बघितलं
वैसे ही कॉपी नहीं कराएंगे तो उसको लगा So parallel and distributed algorithms. So parallel and distributed algorithms are basically intended to handle large data. Okay, they are not meant for a small amount of data. If the data is less, there is no question of we doing unnecessarily or building a parallel algorithms or using a distributed algorithms or distributed methods. Okay. So parallel and distributed are key concepts while designing the system that handle large scale data or computational problems by using multiple processing units. They do have certain similarities and differences, so that we'll see towards the end. Parallel algorithms are designed to solve problems by breaking them down into smaller tasks that can be executed simultaneously. If you take, say, matrix multiplication only, simple matrix multiplication, what you do now in normal scenario, you have one matrix, say A, sorry, and you have another matrix B, and you are multiplying. What you are doing, you are taking the row 1 and you are multiplying with column 1 and then row 2 and column 2. So what you can do is you can break this matrix. Okay, you can break this matrix, keep the matrix B present in, suppose you are breaking into two processes, processor P1 and P2. Half of it will come here. Another B will be present on both the sides. नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं And B is present on both. नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं on these processors. ये जो हर सिंगर नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं कहते हैं गीत यही नए जमाने की है देखो नई रीत यही जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा तू जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन पानी हो कम कंकर से निकाल एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल बस कर बातचीत रात गई दिन तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत जीत होगी मेरी जीत हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत हाँ जीत होगी मेरी जीत हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहंदी आ गया समा उठ वे जवाना कुछ करके वखा ले ले अपनी तू था ना अपना बना एवे गड्डियां च घूम के तू जिंद ना गवा असी भी है अपना आप बनाया जाती चावी किवें बाजी साडे वीर ने सिखाया नाम बनाया नाले पैसा भी कमाया लोकी करदे ने गल्लां आपा करके वखाया पंगी दी बेर होवे करी जा तू मेहनता जी तेरी तेरी होनी बंदिया तू वेखी जा मापिया दा नाम चमका दे साजा विछा जा तू दुनिया हिला दे मिट्टी नू भी हथ लावा बन जांदी सोना so get your shine on people come on now I got it all got a bling bling don't have any crown but still I'm a king and each processor may work on a different part of the problem, like say dividing the matrix, multiplication task. Okay, so that can be done concurrently. And data parallelism, the same task is applied to different pieces of data simultaneously. Okay, in this case, what is it? What type of parallelism you are achieving in matrix multiplication? Is it a data level or task level?
Same task is being. Same task is applied on different databases, because in first case you are having a kind of a lower matrix of A, in another one is upper matrix, but the task is same. So data parallelism we are achieving. Then challenges, basic challenges in parallel algorithms is synchronization, load balancing, and communication overhead. Synchronization is ensuring that tasks coordinate correctly when they need to communicate or share data. Okay, because if you are relying on one thread's data for processing further, and if it doesn't complete within that stipulated time, then it is going to be a failure. So synchronization must exist. Okay. So म्हणून काय करायचं, तुम्ही ज्यावेळी प्रोग्रामिंगचं बघताय थोडासा, ओके, हे टास्क सिंक्रोनायझेशन कसं होतंय. Okay, so that means if there is a delay due to one or the other reason, the other task has to wait. Okay, so parallelism is a bottleneck. Okay, see for example, let's say that there are 4 people or teachers sitting. Okay, and there are 4 questions to be assessed of each student. Question 1 will be assessed by the first teacher, question 2 by second, third and fourth. Okay, now when the one paper he will take, correct, send it to the next, send it to the next, send it to the next. Now this line is full now. Okay, so that means that when all are getting now, when the 4th person gets the paper, everyone is working. Okay, that means that till 4th person gets, his turn, it is taking sequential. But later what will happen? It is like a parallel. Because second paper will come to the second person, third paper will go to the first. Like this, there will be a continuous flow. Now the bottleneck is if some professor in between goes for a tea, right? His papers are pending on his table. The other professors will also be idle, though they are present. Okay, so that is a big bottleneck. What happens in parallel systems, basically. Okay, and that we have to keep on checking. And load balancing is distributed the work evenly among the processors to avoid some processors being overloaded. Okay, so that means that everybody has to do their task when you are doing in a group activity, right? So someone will sleep and on that behalf he will do the work. Okay, just because he is a friend. But ideally speaking, that should not happen. You should make your friend also, lazy friend also to work. And then your control mechanism of working in a team is achieved. Otherwise, it is a false illusion that we have worked in a team. बी प्रोजेक्टला होतोय ना नॉर्मली, 1-2 काम करतात, 2 घरी असतात, हा, आणि मग ज्यावेळी फायनल ओरल होतोय घरी असलेला माणूसच जास्त उड्या मारत असतो बोलायला, है ना, काम केल्यापेक्षा. So this, that is what we say that is not a teamwork what we have achieved. Teamwork असायला पाहिजे. And load balancing is a must in parallel algorithms. Okay. Communication overhead, reducing the time spent on inter-process communication. Okay. Or excessive communication should be always reduced. Okay. Because communication करत असताना पण time delay होणारच आहे. So that is an overhead. You have to multiply 2 matrices. But to communicate between the 2 processors, if it is going to take more time, then it is better that I will work on a single processor. So there are 3 challenges in parallel algorithms: synchronization, load balancing, and communication overhead. Now, I will post some, interesting quiz on these things. Okay, so you can try out those, right? What is the first thing when we are doing about a parallelism, when to go for it? The second is types of parallelism, data and at task level. So given a scenario, I should be in a position to identify which type of parallelism is effective. Okay. And it appears that from a problem, it appears that it can go in a task, it can go in a data,
or it can be hybrid, but what is the best suited that we should be able to find out. And the next slides are examples so that you can read. Because I have to tell the same thing. Read. Right. Normal merge sort काय घेतो time complexity n log n. So here it turns out to be log n because of it n number of processors are working concurrently. Okay. So this parallelism is one. Then a quick sort again on a similar note. Okay. This also तुम्हाला हे वाचायला देतो वाचायला पाहिजे याच्यावर प्रश्न येऊ शकतात ना. There are many examples, applications, parallel matrix multiplication, just I explained. Okay. You have heard about this Starson's matrix multiplication? Starson's. नाही. Normally आपण matrix multiplication O of n cube घेतो. I equal to 1 to m, j equal to 1 to n. म्हणजे फर्स्ट रो आणि हे नेक्स्ट जे काय नंबर ऑफ कॉलम्स असतील थर्डचा त्याला एक लूप असतो. सो देअरफॉर इट विल बी ऑफ द ऑर्डर n क्यूब, but that will reduce to n cube by p if there are p number of processors. Okay, and Starson's parallel algorithm itself has got an inbuilt what do you say mechanism to reduce from n cube to n square term. Okay, so this is one parallel search algorithm. Here data you will split it. If original data is of n, you divide into number of processors जेवढा आहे तेवढा divide करा and try to search in parallel in each of this. So that way it will reduce again to O of n by p. Similarly, parallel binary search. Okay, parallel binary search पण तुम्ही divide करू शकता on a same line you can apply. Or there is one more funda, like have you heard about two-way binary search? Two-way म्हणजे तुम्ही हे दोन्ही बाजूनी सर्च करायला सुरू करायचं. ओके, 2 pointers. So that also will reduce than a conventional binary search. Okay. Then parallel algorithms are predominantly seen in graph applications. Okay, all graph problems can be addressed by parallel algorithms. Okay, and the beauty of this is any graph problem which has a depth of d, okay, then its parallelism will reduce that complexity by number of processors. Okay, so that breadth first search will be seeing that distributed algorithm how it works. Okay, just I'm giving an overview here. Similarly, shortest path algorithm. Okay, here also you can split. You have a cut of a graph, number of graphs, parts, and then find the shortest path from one node to all nodes. And then you can merge the result from the required things. Okay. Parallel divide and conquer, matrix factorization is how they and this kept it. Scientific simulation is one of important area wherein parallel algorithms can be used. The weather forecasting. Okay, so there you can have a number of threads created and working on different data set. So data type of parallelism you can achieve. आता तुम्ही जो करता weather forecasting, market forecasting, machine learning वापरून
but that is machine learning algorithm is running sequentially. But त्याच्यामध्ये पण पॅरलिझम आलं तर अजूनही ऍक्युरेट आणि फास्ट रिझल्ट मिळतात. सो दॅट वे यू शुड थिंक वेन यू सिलेक्ट अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फॉर सेमिनार फॉर अ डिझर्टेशन. म्हणजे तो इतकं हे पाहिजे ना पॉवरफुल, त्याच्यावरनं जॉब पण भेटायला पाहिजे. ओके, आय टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, जसं एक स्मॉल प्रोग्राम केला तो, त्याच्या बेसवर त्याला राकुटेन जपनीज कंपनी सिलेक्ट केलेलं, एमएचच विद्यार्थी लातूरचा होता. आय टोल्ड यू ना, आय टोल्ड एक कोण मुलगा होता त्यावेळेस, मी एचओडी होतो आणि फर्स्ट सेमिस्टरला थोडाफार आला आणि गायबच. मग आम्ही त्याला फोन केला, उद्या येतो परवा येतो असं त्या कोऑर्डिनेटरला सांगितलं. मग शेवटी आम्ही त्यांच्या वडिलांना फोन केला, तुम्ही उद्या आला तर त्याला आपण कंटिन्यू करणार, नाहीतर रेस्टिगेट करू. मग त्यांचे वडील वगैरे आले, तो जो कोऑर्डिनेटर होता माझ्याकडे घेऊन आले कॅबिनला. तो मला त्या मुलाचा चेहरा बघितल्यावर वाटलं की हा बदमाश आहे आणि ह्याला एक दणका द्यायला पाहिजे, आणि तो हे सुधारणार नाही. अँड हिज फादर लुक्ड व्हेरी मच पोलाइट आणि गरीब माणूस दिसले, मीडियम क्लास पेक्षाही खाली दिसले. But my aim was that, when his father is taking an effort to send you for studies and do well for your future, स्वतःच्या बाजूला ठेव. So he is not realizing. म्हटलं ठीक आहे, त्यांच्या वडिलांना काय मी बोललो नाही, म्हटलं जाऊ दे सर, तुम्ही जावा आणि त्याला येऊ द्या. फी पैसे भरायला फी नाही सध्याला, म्हटलं काही प्रॉब्लेम नाही, मी मॅनेज करतो. सो त्यांच्या समोरच मी खाली प्रिन्सिपलला फोन केला, आता जे डायरेक्टर आहेत तेच होत्या. म्हटलं सर, इसका फी नहीं भरा ना मैं भरता, आपको मैं ब्लैंक चेक ऑफिस में देता. सर म्हणले, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, नो नीड फॉर यू टू डू ऑल दिस थिंग्स, विल लेट हिम पे व्हेनेवर ही वॉन्ट्स. माझं काय एम होता, त्याला वाढवायचं, त्याला मी मदत करायचा हा नंतरचा गोष्ट. तो चॅप्टर आहे, वडील केलेलं सगळं हे करतोय, वेस्ट मध्ये वाया घालायला. अँड आय हॅड अ डाऊट ऑल्सो की तो पुण्यातच असतो आणि कॉलेजला पण नाही. एनिवे नेक्स्ट डे पासून आला, मी पहिलेच सांगून ठेवले टीचरला की तो आल्यावर माझं कॅबिनला आणायचं. आय गिव्ह हिम वन एक्झाम्पल की एक PDF फाईल आहे, त्याला वर्ड मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे विदाउट युझिंग रेडीमेड टूल. टू रिफाईन दॅट आय हेल्प हिम टू करेक्ट. तो करेक्ट झाल्यावर त्याला म्हटलं आता कोड. एक हे 2-3 दिवस झाले. सो देन आय डिड नॉट गो टू इट, आय डिड नॉट कम टू सी हिम. 8-10 दिवस झाल्यावर आय आस्क्ड द टीचर, इज ही कमिंग? येस सर. काय करत असतो सर? काहीतरी कोड करत बसलेला असतो. ठीक आहे म्हटलं. मग एक दिवस आला, सर झालंय तो कोड. मला म्हटलं कोणाकडनं करून घेतलास? नाही सर स्वतः केलं, इथंच लॅबमध्ये टाइम स्टॅम्प पण आहेत, जे काही वर्षन्स मी तयार. मग सर पेन होते का? हो. मी पेन ड्राईव्ह दिला त्याला, हे ह्याच्यात माझं PDF आहे, हे करून आण. म्हणलं त्याला ते रन नाही होणार हे सांगायला येईल, बिकॉज आय हॅड मॅनिप्युलेटेड दॅट PDF. त्याला इन PDF और वर्ड देर आर मॅक्रोज, म्हणजे तुम्ही बी बोल्ड करता ना, बोल्ड केलेलं कुठं सेव्ड असतं इन्स्ट्रक्शन. तुम्ही ज्यावेळी ह्याच्यात स्टोअर करता सिस्टम मध्ये, इट इज ऑल इन बायनरी. मग तुम्ही कंट्रोल B केलेलं कुठं सेव्ह झाले? तो मॅक्रोज असतो बॅटरी, तो मी अल्टर मारलेला. तर तो त्याला दिली, तो रन नाही झाला, 5 मिनिटात सर वर्क नाही. म्हटलं मी पहिलेच बोललेलो का, म्हणजे तू हे चेक करायला तू कन्वर्ट केलास, इन डिड नॉट चेक फॉर द मॅक्रोज. तो मॅक्रोज चेक कर. I just sent him. And then I thought ki let me not disturb him for 8 to 10 days. तो ही आला नाही. 15 दिवस after 15 days he came. Sir, now you give any PDF. म्हटलं सर चेक करा. म्हटलं no, I know that it will work. Because when you are saying this,
आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक जो हे होता कॉन्फिडन्स. सो आय कुड रिकग्नाइज. नाव व्हॉट यू डू इज म्हटलं याची एक छान 2-3 पानाचा रिपोर्ट टाईप बनवला. मी फाडून टाकला. असं रिपोर्ट नसतात, व्यवस्थित कसं लिहायचं असतं. सो जस्ट आय मेड हिम टू वर्क ऑन दॅट. ही वर्क. ते इंटरव्ह्यू प्रोसेस सुरू झाला. मग एक दिवस आला, सर उद्या राखुटे नाही. मग काय तुमचा आशीर्वाद असतो. म्हटलं, अरे राखुटे नाही ती इथेच आशीर्वाद नाही उपयोग होत. गेला. सो आफ्टर 3 days I came to know that in round 1 he was shortlisted. त्याला बोलवलं, काय विचारले सर? त्यांनी फक्त प्रोजेक्ट वरच विचारले, जे आता केलेला छोटा प्रोजेक्ट. हा, मग मी म्हटलं आता तू व्यवस्थित त्याचा यूज केस डायग्राम बनव. हा, मस्त. म्हणजे ऍक्च्युअल, नॉट असाइनमेंटला करतो तसं नको करूस. रियालिटीला कसं तो सगळं बनवला. थोडस म्हणजे त्याला आय गिव्ह अ ब्रश अप, बट एव्हरीथिंग हिअर झाला. तो 6व्या राऊंडला गेला आणि एक दिवस मी बसलेलो होतो. मी पण विसरलो काय झालं विचारायला. आला आणि रडत आला आणि पायच झाला. आणि मी म्हटलं अरे काय झालं? सर सिलेक्ट झालो राकुट्यातला. त्यांचे वडील पण आलेले, ते पण रडत होते. हा, 40 लाख पॅकेज. हा, आणि मग तो म्हणायला लागला की सर 6ही राऊंड मध्ये ते प्रोजेक्ट सोडून काहीच विचारलं. व्हॉट इज अ सिग्निफिकंट थिंग यू हॅव डन सो फार म्हटल्यावर मी प्रोजेक्टच सांगेन. आणि प्रोजेक्ट मीच केल्यामुळे मला सगळंच माहित होतं. आणि मी त्याला फाईलचं म्हटल्यावर फाईल ओएस कसं हँडल करतो हे पण प्रश्न विचारायचे. सो ही न्यू इन अँड आउट ऑफ दॅट. तो सिलेक्ट झाला. अँड देन ही वॉज, मग कळाला की त्यांच्या वडिलांना आजारपण होता. त्यांची छोटं किराणा दुकान होतं लातूरला. सो ही यूज टू सिट इन द स्टेशनरी दॅट शॉप. आणि आता 40 लाखाचं ऐकल्यावर त्यांच्या वडिलांचं पण रोगच क्लिअर झाले. Because that was his eating it. So what, in a nutshell, what I say is, we have that capability of doing. Only thing is that you should get ready. And once you get ready, there will be hurdles. Nobody will say like your parents, तू काही केलं तरी एखादा शिव्या घालतील but लाडच करतात. Because at the end, you are their son or a daughter. But outside there is a one who will thrash it, and one who thrashes you, it is very good for you. जो गोड गोड बोलतात ना, ते कधी उपयोगी नाही होत. Because when you are in a problem, they won't help. They will never come. अरे असं झालं का रे, वाईट झाला, ते थांब मी नंतर भेटतो बरं का. म्हणजे तू मदत मागायच्या आधीच तिथनं सटकून जातो. दिस इज अ युनिव्हर्सल ट्रुथ. सो माय सजेशन फॉर यू पीपल इज ऑलवेज दॅट की आपण कोणी तुम्ही मला ओरडायला लागला किंवा काय आर्ग्यू करायला लागला, आय मे फील बॅड, बट दॅट इज फॉर दॅट मोमेंट. आफ्टर दॅट वी शुड थिंक की का बाबा माझा आणि तुझं दुश्मनी असताना मी का ओरडलो, वाय वॉज दॅट, अँड वाय इट इज इसेन्शियल दॅट ओके. सो वॉज व्हेरी करेक्ट और वॉज ही राईट, व्हॉट वॉज करेक्ट. माणूस कोण बरोबर आहे बघायचं नाही. कोण बरोबर आहे बघायला गेलं तर आम्हीच बरोबर वाटतो. काय बरोबर आहे ते ठरवल्यानंतर देन हू सजेस्टेड इट, अँड यू शुड ऑलवेज गो विथ हिम. आणि ते एक इनिशियल म्हणतो ना की मग तेव्हा असं स्पीडअप होत रे काम. दिस इज हाऊ इट वर्क्स. अँड अनफॉर्च्युनेटली आता आपण काय झालोय की वी आर नेव्हर इन लिसन मोड. तो आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टम मधनच काढलं, डिलीटच मारली. So that has to come, म्हणजे पेशन्स तो करायला. सगळं ऑन द टिप्स नाही होत. यू हॅव टू हॅव सम टाइम स्पेंडिंग. तुम्हाला पण रिलॅक्सेशन पाहिजे. एव्हरीथिंग यू कॅनॉट ओव्हर क्राऊड. सो ते सगळं पेस ठेवून यू शुड चॉक आउट युअर डेली ऍक्टिव्हिटीज. अँड प्रायोरिटी कशाला पाहिजे फॉर युअर ग्रोथ. दॅट आय हॅव टू फिक्स. My growth is priority at this moment. Okay, next. मला पैसे कमवायचे गरज नाही, घरात पैसे आहेत. That doesn't mean that you have got a infinite money.
there is a finite, whether it is less, medium or large. So that is going to go off one day. मग तेव्हा काय करायचं? So these are some things which at this age you should be in a position. Yes, this is my target. This is I want. I don't know how to go about it. So take a help from whomsoever you feel that that fellow can give you a good guidance. Okay. आणि ही शुड नॉट बी स्वार्थी. मग त्याच्यात काहीतरी त्याचा फायदा करून घेणाऱ्याकडनं कधी मदत नाही घ्यायची. निस्वार्थ असतात. They may be tough, they may be mild, whatever it is. That you don't judge. You want that it should be addressed. So that you take it, work on that. आता तुम्हाला कोणाला जर आय एम टेलिंग इट फॉर अदर्स ऑल्सो whoever is not present, तुम्हाला स्वतःच स्टार्टअप करायचं आहे. Okay, come up with some idea that maybe you do not say that अरे याच्यात काय आहे. What I will do is I will connect you to the one who has worked as an entrepreneur and become now big giant company own करतात. त्यांच्याशी कनेक्ट करून देतो. टॉक अबाउट युअर आयडिया. तो आयडियाला काहीतरी तो फाईन ट्यून करेल. आपलं स्टार्टअप इनोव्हेशन सेल मध्ये बसून कामाला सुरू करा. If there is anything resource required, college gives it free. It provides a free, all these requirements. So you work, come up with the product. थोडा असं काहीतरी आउट ऑफ बॉक्स करा. ते कन्व्हेन्शनल जे चालू होतं 4 वर्ष, 5वं वर्ष, 6वं वर्ष करत नका. लेट इट एंड समवेअर. सो यू एंड दॅट. ओके. Yes. So these are some things which I will run through. Later we will see this. Applications of parallel algorithms in training large neural networks. Okay. Distributed machine learning मध्ये. Then video processing, computer vision. So this is again one of a key aspect, because when you are talking about identifying the crime live, so parallel processing असेल तर अजूनही फास्ट होतोय. सो बिफोर दॅट क्रिमिनल जो आहे तो पळून जायचा पूर्वी यू कॅन मेक अ अलर्ट. त्या टाईपचा सिस्टम बिल्ड करायचा. म्हणजे दीज आर ऑल चॅलेंजिंग ऍप्लिकेशन्स. क्रिप्टोग्राफी अँड सेक्युरिटी इज अनदर डोमेन. हा काय म्हणतात? हा, क्रिप्टोकरन्सी. देन parallel web crawling. Okay, parallel query processing. नॉर्मल डेटाबेस आहे, आपण बिल्ड करतो, असाइनमेंट करतो, बट आपणच करत नाही. सी असाइनमेंट काय आहे की ते टीचर त्याच्या रोल करून संपवला, बट युअर रोल इज टू एक्सपांड फर्दर. की तो करायला ज्यावेळी आपण सुरू करतो, देन यू विल स्टार्ट क्लाइम्बिंग द लॅडर मच फास्टर. ओके. Then moving on with the distributed algorithms, these are designed for where computational nodes or systems are geographically separated. Okay. Parallel systems मध्ये it can be the same core processors असतील. Okay. So but here they are geographically separated असतील तर, and the key characteristics are message passing पाहिजे, because they are geographically separated. So you have to send a message, then start sending the data only when it is ready, and so on. Fault tolerance. Okay. Since one of the node gets failed in between, so still the system has to function. Concurrency and coordination, that you have to do it. Then the challenges is latency. The time it takes for messages to travel between nodes can be significant, especially in geographically distributed systems. When you are doing an online payment, okay, so there you will find such a challenge, because the node is here. I am making a payment from here. Okay, server is residing somewhere. And if the latency is too much, okay, any intruder can in between come and he makes some money. That is what happens when you talk cyber crimes which they happen. Okay. मग तो लॅटेन्सी पिरियड मी जर तो कुठल्या टायमाला होत असतोय ते बघून मी शॅडो पेज तयार करणे. सो दॅट वे वी कॅन अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. देन पार्शियल फेल्युअर्स
nodes can crash, messages can get lost. Okay, so in that case, it is a partial failure. So this is another challenge, and scalability is one more challenge. As the system grows, maintaining efficiency and consistency while managing the number of nodes is another challenge. Flooding and gossip protocols, methods of disseminating information through network of nodes by broadcasting messages or periodically sharing information with neighbors. Okay, so these are key concepts. So I will share this. Once you go through it, there's nothing like a complicated here. Then key differences. See, whenever if they ask you in any subject, comparison कर म्हणतो आपण definition वगैरे लिहित बसायचं नाही. On what parameter I want to compare. Okay, significant parameter काय असतो बाबा? Okay, एक तर म्हणजे in case of parallel and distributed मध्ये memory एक झाला, communication एक, synchronization एक येतोय because work is not done on the same place. Okay, then fault tolerance किती आहे, latency किती आहे. Okay, typically end up with giving examples which can be addressed by distributed better and which can be addressed by parallel. Memory मध्ये parallel algorithms will have a shared memory between the processes. There's one common memory, and the distributed मध्ये local memory on each node and no shared memory. Okay, so it works on a local memory. So if you are talking about ATM centers, will it be distributed or parallel? Local memory aspect. Okay. Just I throw the problem to think on those lines. Okay, given application, की आता पॅरलल डिस्ट्रीब्युटेड याच्यासाठी वाटतोय सगळ्याकडे आहेत नोड्स, कुठं एटीएम मधनं करतो, बट त्याला लागतोय काय मेमरी. तो कम्युनिकेशन is a direct access to shared memory in case of parallel algorithm. In distributed, because there is a local memory, message passing should happen, and then only will share my information which is stored on your device to my system. Okay, synchronization often requires synchronization by making locks and barriers and requires explicit coordination. Okay, in case of a distributed methods, here you can lock the process. Here explicitly I have to write a code to control this synchronization. A fault tolerance, less of an issue because the system is typically homogeneous. Here, because it is heterogeneous, therefore nodes may fail independently. Latency is lower in parallel algorithms as communication is typically within single system. Here it is more due to message passing and huge network. Multi-threaded sorting, parallel matrix multiplications are the examples. Distributed databases, cloud computing, blockchain, they falls in distributed things. And basic principles in both the paradigms is decomposition, that is dividing the problem into smaller sub-problems. म्हणजे हा कॉमन दिसतोय म्हणून सॅग्रिगेशन करताना you should be careful. Communication, ensuring that information is shared between parallel as well as distributed units. Synchronization, coordinating between the tasks should execute and ensure that shared resources are accessed safely. Okay, so this is just an introduction to parallel and distributed algorithms. So in the next class, I will start with parallel algorithms, their complexity analysis, distributed algorithms and their complexity analysis. The algorithms are simple. Okay, the algorithms which are kept for syllabus are simple so as to understand the basic. Okay, wherein actually practical application ला ज्यावेळेस जातो आपण तेव्हा applications will become heavy. Okay, right. So we'll halt here. Next class, okay, we will take up more examples. And next week, we will be, hopefully we should finish this unit.
म्हणजे रिमेनिंग लास्ट युनिटला थोडासा जास्त वेळ लागेल. ओके. तुमचं आता कोणाचं प्रेझेंटेशन किंवा हे प्रॉब्लेम सॉल्विंग वगैरे सुरू आहे का? सुरू आहे. अच्छा. तर त्यांचं झालं की मग माझं सुरू आहे. का म्हणजे मिक्स नको करायला. काय हाऊ यू वॉन्ट. मी देऊन ठेवतो पहिला. ओके. ते वर्गातच घ्यायलात का? नो नो. अच्छा. हम्म. हा. अच्छा अच्छा. ओके, यू कॅन लीव नाव. ओके सर.